अरे lovely man. Nice execution. Execution is unbelievable. They are ये caged लोगों up. को बोले थे कि अंदर रहना है. Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So finally we are in the climax scene of the movie Loka chapter Yes. 1 Chandra. Yes. So the excitement level will, reach to the higher part. I think so. Correct. So because in every movies, the intro and the climax played a beautiful role, Important right? role, Important yes, role. So correct. let's get started without any further ado. But usse pehle, if you're new to this channel, guys, please do subscribe us and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. என்னாச்சு இங்க வந்து உட்காரு உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேச He got a new life actually. Yes. என் கண்ணை பாரு வித்தியாசமா இல்ல உனக்கு கேட்டுச்சா உனக்கு கேட்காத சத்தம்லாம் எனக்கு கேட்டுச்சு இன்னைக்கு அந்த டப்பா என்னை கொல்ல வந்தா 3 குண்டு என் மேலே பட்டுது ஆனா என் உடம்புல His mother is like, ஒரு சின்ன what is கிளி கூட- happening? நான் சொல்றது உனக்கு புரியுதா இல்லையா Oh, she's hot. உனக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஒன்று மட்டும் தெரியுது என்னை யாராலையும் கொல்ல முடியாது நான் யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை ஆனா எல்லாரும் என்ன That's பார்த்து what he wants. He realized actually. அப்பா என்ன சொல்லுவார் பயம்தான் Okay. மரியாதைக்கு ஆணி வேறு அந்த மரியாதை தான் பக்தியா மாறும் Oh, attitude is changing. Yeah. நான் கடவுள் மாதிரி Oh, अपन ही God है, अपन ही भगवान है, kind of that. Oh, he killed that lady. That police lady, na? நீ எப்பவுமே என் கூட தான் இருக்கணும் He was already frustrated with that lady. Yes. What happened? ഇത് What he's trying to do? എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് 1905 എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അന്ന് ഇതുപോലൊരു നാച്ചിയപ്പ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിക്കാരൻ Oh, എൻ്റെ പുറകെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു so much old. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു മരിച്ചു Nachappa was there in എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും British Army as well. അതിൻ്റെ കുറ്റബോധം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക് Oh. ചന്ദ്ര ഒരു മിനിറ്റ് She had a good life that time. Since she നമ്മൾ had a വിചാരിച്ചൊരു boyfriend and കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് all. സിറ്റുവേഷൻ ചന്ദ്ര കൊന്നതിലൊരുത്തൻ ഒരു സുന്ദർ അവൻ ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ടേൺഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ അനിയനാണ് വെരി പവർഫുൾ വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ മാൻ തന്നെ കൊന്ന അയാൾ അടങ്ങുന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ഫൈൻ അയാൾ ഹോം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗരുഡ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് ഇറക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് തൊമാർക്കും റിസ്ക് ഉണ്ട് Oh, പ്രകാശ് വരും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം they're coming here. Oh. Things are going to be so much intense now. Yeah. अरे ये अब क्या कर रहा है? This guy. Oh, he Oh. killed his mother. माँ को ही नहीं छोड़ा. और माँ का ही खून पी गया. He's such a bad soul. He was bad. Now he is the worst. Worst. Correct. அந்த நாச்சியப்பாவையும் போட்டுரு
just made them हाँ terrorists so that they can kill. പുറത്ത് മൊത്തം പോലീസാണ്. ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചേക്കുക. കമാൻഡോ ഫോഴ്സും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്ര ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ സണ്ണിയെ അവന്മാർ പൊക്കും. They could have planned something else from. yeah. Oh. Did she require these guns? സംഭവിച്ചാലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. Siege. A tank. Okay. Now. This is the epic climax in it. It is coming. What a scene! Scene क्या लग रही है देखो एक बार. Aggressive. Wow, this girl. Oh man. Oof. Now the boost up. Started firing. Where did she go? Bus. Back on the Garuda force started. Oof. Our gun is something different kind, right? Yeah. Oh. Arre. Lovely, man. Nice execution. Execution is unbelievable. They are ये caged लोगों up. को बोले थे कि अंदर रहना है. Garuda force is finished. Oh. I can realize things has happened. Who are they? Oh man, she's getting some bullets in the heart only. क्या होगा? Oh, she started vomiting as well. Oh, what happened? Heart में She ही will bullet die लगा or ना? what? हाँ, heart में लगा तो. हाँ. Oh man. So many bullets. Hmm. Sunny is so much into love. He's not going to live so easily. Okay, will that blood help her? Hopefully. No! She's back! Oh, Wow. lovely man, lovely. He's surprised. Huh? Ooh, now with full power. फुल पावर मतलब खून खाने के बाद उसको और पावर मिलता है.
Is anybody She's more so coming good. now? She's so good, seriously. Yeah. His acting are Her really acting. so good. Yeah. Yes, her acting. எனக்கு தெரியும் Really so good. நம்ம மட்டும் இந்த மாதிரி இல்ல Oh, it's coming. Oh, man. Ultimate fight will happen now. I can This guy sense is it. here. Nachiappa. அப்படின்னா இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தலைவர் இருப்பானே நான் அவனை பார்க்கணும் Oh, man. Oh. She got the dagger. Now she understood. With the jacket, she can't fight. வீக்னஸ் இல்ல Oh, He also is not Sadharan. correct. Oh, he got that one. Huh? He understood. Arey, man. He's so powerful. Freshly converted. His power is unbelievable. Yeah, he's powerful. He's having more power. But see, he's having experience. 100 years, I believe. The final face off. Oh, what a shot. அவனை கூப்பிடு சந்திரா एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा किया है ना इन्होंने मतलब ये जो Over- टूट रहा है correct. चारों तरफ ये मतलब And doesn't look VFX unreal. लग ही नहीं लगा कॉल योर लीडर You want to kill the leader and want to become the god, the leader. हाँ Oof. She has to use all her experiences and all now. Nothing is happening to him. It's coming out again. What's happening here? ओ It's like she's helpless now. Oh. Oh. She's burning in the sun. எனக்கு அப்பவே தெரியும் நான் ஆள போறவன்னு இது ஒண்ணும் அரே, தற்செயலா யார்? நடக்கல எல்லாம் நடக்க வேண்டியதுதான் நான் எனக்குன்னு தனி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க போறேன் குறுக்க எவன் வந்தாலும் அழிச்சிடுவேன் Ooh. This. She got burned. Oh, He's ready to fight for good job. his girl. Oh. I feel like he's playing some game. You just get up and go. Is he able to do it? She needs some more blood. She is still in mission. He got up or what? Gone. അവനെ വിട്. இவனா எனக்கு நீதான் வேணும் உன்னை காப்பாத்துறதுக்காவது Oh no. வருவாங்க. உன்னை கொல்ல. என்ன கொல்லவா எதுக்கு நான் உங்களில் ஒருத்தனாயிட்டேன் அதனாலயா மனுஷனோ இல்லையோ நீ சாக வேண்டியவன்.
और oh Why? man, Oh! finally I think she is able to do it. Oh, correct What an acting, bhai That was the saab. spot. What a execution. What an execution, my And oh god. man, this guy, is he died? His friend? He got killed, I guess. ಎಲ್ರೂ ಸೆದ್ದು ಬಿದ್ರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದವ್ರು ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೋಗು, ಹೋಗಿ ನೋಡಪ್ಪ. All died. He also He is died. dead. ചന്ദ്ര ഇനി എങ്ങോട്ടാ Okay, പോകുന്നു? dead and closed. എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സണ്ണി. Bus. അത് The seal mark given. എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാ Where are they? വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ. പറ്റില്ല. She's leaving. ഞാൻ സണ്ണിയെ മിസ് ചെയ്യും. No. You're a good person. എന്നെ ആശുപത്രിക്കൊണ്ടുവിടാ. വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളടാ. മോർഫിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറിക്കാണും. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെല്ല്. Oh, his friend is alive. Okay, now I feel like he's alive. I thought he got yeah, I thought he finished died. off. I thought but he is alive. Thank God. इसका तो सेकेंड पार्ट तो निकलेगा ना? Yes, of course. This is chapter 1. This is chapter 1 only. Correct. Chandra. So he's also She become- also fell for this guy, right? The Correct. guy also fell for this girl, and Yeah. she also. See. Okay, back to cafe. Holy Grail Cafe. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? Who is this guy? Another new entry? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ. It's coming. Who is he? See. Who is that? ಅಣ್ಣ, ಮುನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ. ಅವ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. Oh, Dulquer Dulquer Salman. Salman. Okay. So this universe, he is also going to do Okay. something. Yeah, he must be there, right? Of course. Every Malayali movie you just pick up, he will be there only. Oh, he's looking damn good, man. So fit. Oh, This entry was come on. Oof. He knows some real tricks. oh, अपरे क्या ट्रिक है? इधर से उधर से आ रहा है. ಯಾರು ನೀವು? Oof. ನಿನ್ನ ಯಮ. Okay. So finally. എന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? Oh, that in the first Yes. scene. He saw this video. എന്ത് ചെയ്താലും വൈറലാവും. വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം. Here, have a look. The world's longest and deepest cave. Recently,
a group of archaeologists entered the cave, and along with them, avarkoppam oru sannyasiyo, and they all went missing. The authorities were notified, the military got involved, an extensive search was conducted. പക്ഷെ ആ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ആരെയും കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് ആ സന്യാസിയെ കിട്ടി. അയാൾ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് വരെ പോയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹി സെഡ് ബാക്കിയുള്ളവരെ അയാൾ വോൺ ചെയ്തിരുന്നു, ആ പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറം പോകരുതെന്ന്. ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ബാഗും ഒരു ക്യാമറയും നമുക്ക് കിട്ടി. ആ ക്യാമറയിൽ ഒരൊറ്റ ഇമേജ്, ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് മാത്രമേ ക്യാപ്ചർ ആയി. One image only. Something. Some cannibal is there or what? Looks like cannibal only. അത് താനല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. കണ്ടാൽ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന 389 കൂടപ്പിറപ്പുകൾ എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുവോ? Something new it is coming. So the Chathans will come now into the Okay, picture. so next part I believe that this So will be there. there are two I think क्या बोलते हैं उसको classifications. One is Chatan and one is Muthun. Okay, Muthun is the father or godfather or everything, like the main, of this yakshis and everything. That's what we have known. And the Chatans, I think they are also some category who will Maybe come into picture, will and be they in the will also negative having side or some what? other Correct. supernatural powers, and they will be negative or positive. Yeah, maybe negative only because it was looking like that. Right. And he is one of them, this guy, right? A magician, right? And he has some soft corner for Chandra also as well. So I think this is going to be a more deeper, And this is going to be a Right? big universe. big universe actually. Correct. I A think lot of different parts areas will coming. I reveal. think Malayalam movies, they are coming with They some are- different kind of concept, and they are going to rule the Indian cinema. I feel like They are ruling. Already they are ruling from ruling, past. but this kind of universe I when know, it comes, right? correct. It is going to match the Hollywood level. right? And when we talk about this, it will, like, we can talk multiple times actually, because this story or this context Right. overall, it's very interesting, and interesting to see also, interesting to discuss also a lot of things actually. So definitely, मतलब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वही I मैं think सोच next रही हूँ, part, क्या धमाल I'm बनाएगा. not sure what the next part it will be, because we have seen Dulquer Salman also, right? Yes, So his true. movie is also going to come, and this Chatan's context on entry, that, right? yeah. Their entry and all. This next movie that will also That come. I will don't also know come. when and what it is coming. Maybe but yes, maybe चंद्रा का उतना नहीं दिखाएगा इस बार, Yeah, क्योंकि चंद्रा ये वाला and- चंद्रा हो गया है. Correct. नेक्स्ट शायद कुछ और, राइट? Correct. सो सुपर थ्रिल्ड टू सी. एंड अभी तो मुझे लग रहा है पूरा हम लोगों को एक अंदर से ही एकदम ईगरनेस आ रहा है कि जल्दी रिलीज करो भाई, जल्दी रिलीज करो नेक्स्ट पार्ट. hopefully next year I can expect now that Yeah. something is coming, something big Something it big is will coming. come. Right. Definitely, for sure. The climax scene was superb. Superb. Actually, the music BGM itself, it's so good that you will instantly get that energy in yourself, right? तो चंद्रा का जो appearance था, And Chandra's background chorus. That जब was- चंद्रा जब आ रही है, या फिर जो भी फाइट सीन हुआ, फाइनल फेस ऑफ तो क्या बताए, मतलब उससे धमाल तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं था. Right. They have The made best it scene. brilliantly. Yeah, the last climax scene is the best scene out of the whole movie actually. And also मतलब चंद्रा का जो एक्सप्रेशन है, मैं जितना बार मतलब देख रही हूँ ना, एकदम शांत, क्वाइट, बट उनका आईज पूरा इंटेंस है, उनके अंदर बहुत चल रहा है कुछ. She was looking like that, right? And मतलब पूरा जो मारपीट का Yeah, I सीन think था, this was perfect, फिर perfect. एग्जीक्यूशन, सब कुछ, every right. single thing is so perfect in this movie, guys. Earlier seeing the poster Loved and all, it. I was a little bit unsure how she will be. I haven't seen her in any of the movies till now. Even Maybe me she also. might have done, but I haven't seen that one. So I was unsure about her, but seeing her performance here, man, So good. She has is done brilliant. brilliantly. Yes. She is brilliant, and the last entry of Dulquer Salman sir is the cherry on the top of the cake. Yes, of course. And it will be revealing a lot of things in the next chapter. So we surely have to watch this movie, guys. Right. Definitely. So next chapter, I don't know लग रहा है when it is coming. 2026. 2026. If it comes, we will enjoy it. We'll right? enjoy, So, right, but yes, yes. it can come. Let's see. Yeah, that is it for today's video. I hope you have enjoyed our reaction. If you do so, please don't forget to subscribe, guys, and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, Bye.